Ni siapa nama? Pusing sikit bagi di center. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Good morning everyone. Okay, I hope you have spent time to watch the previous video, the video that I've actually put this. Yang ni sini ada video. So this is lecture for group 5A. Sebab group 5A dia punya lecture 2 hours is in Monday. So I have actually discussed one redundant beam example. Okay, please come in. Okay, I have actually discussed the derivation of compatibility equation and example in this video. So that is why under the formative assessment saya dah assign since last Monday. Okay, this is the question. Okay, the question beam with one redundant for unknown reaction here. Okay, this is the formative assessment for you to do this week. Okay, the instruction you submit this Sunday. Okay, the form. Okay, all this ya. Okay, video ni dekat sini. And of course, you can find previous video as well from the link given here. So kat sini all video since 2-3 years since PKP. So all link. Okay, I've put here. Okay. So for today, we will move to two redundant system. Analysis of indeterminate structures to the second degree of indeterminacy. This is from the module. Okay, tak apa, tengok dulu. Module is not ready yet. Nanti saya akan ambil nama dulu siapa yang belum dapat beli the module. So all this, tapi ni this is the first version saya print and ada typo lah. So by this week saya akan finalkan the latest after correction and saya akan send for printing about 1 week lah. Okay. So actually ni 8 je. Ni 8 8. Satu je ni. 8 meter. Okay. So analysis of indeterminate structure to the second degree of indeterminacy. Okay, first degree of indeterminacy means one redundant. Second degree of indeterminacy means two redundant in the system. Okay, so this note you can find in your device as well under the content library. Okay, because you have all this folder, you ada folder masing-masing, right? Okay, you can refer to OneNote under title of this group is 20244 indeterminate structure, and then please open content library. So ada soft copy module kat sini. Okay, and yang tadi for group B1 we have discussed one question. So the second 1 hour, so kita akan buat another question. Okay. So under the content library. Okay, two redundant. So flexibility method we use to analyze indeterminate structures. Okay, we have to identify redundant because without redundant value we cannot solve all 5. So there are 5 unknown reactions. So DOI, there are 5 unknown reactions. 3 at fixed, 2 come from 2 rollers.
So there are 5 unknown reaction here, and 5, only 3 can be solved using equilibrium equation. So there are 2 redundant in the system. So these two redundant will be determined. These two redundant forces will be determined by solving compatibility equation. Okay, so this is the step lah, the procedure. Start with by determining degree of indeterminacy. This is DOI. Okay, and then we have to choose redundant. We determine redundant, and then we have to choose redundant. Select redundant. Select redundant. Okay, so we have like this. One UDL here. Okay, this is actual beam. This is actual beam, 5 unknown reaction. We have to remove 2 redundant. There are 2 redundant, R1 and R2. And for 2 redundant beam, we will have 3 possibility. We will have 3 possibility. Possibility number 1, we remove BY and CY. We remove BY and CY. We remove A, B, C. We remove BY and CY. So this is possibility number 1. So to analyze this beam, the actual beam, so we have the first possibility, it is cantilever beam plus 2 redundant system. First possibility. Second possibility, we remove 1 from fixed. We remove 1 from fixed, it become pin. And we remove either one. BY. For example, if we remove BY, CY remain, BY we remove. Okay, loading remain. This is a primary structure. Primary structure, now it become cantilever beam. So cantilever pula. Simply supported beam, Simply supported beam. So to have this as primary beam, we remove M, MA and BY. Okay? Macam ada lagi yang tak masuk kan? Tolong bagi tahu dia orang, suruh tengok link yang saya letak dekat group Okay, so this is second possibility. Second possibility. Okay, third one. So 2 redundant, we have 3 possibility. Okay, this is second possibility. As the third one is, okay, sini remain sini pin, remove moment at A, and B yang kita remain kat sini, roller at B, but C we remove. Okay, so yang ni MA as the first redundant and CY as the second redundant. CY is the second redundant. Okay, so loading remain. Okay, there are 3 possibility. 3 possibility. Okay, we have number 1, cantilever beam. We remove 2, BY and CY. Possibility number 2, we remove MA and BY. So we get 1 fixed, 1 pin, 1 roller. 1 pin, 1 roller as the primary beam. And possibility number 3, we use a pin here. We remove MA and we remove CY. So it become like this. Okay, this is also stable and determinate beam. Okay, so this is the second possibility. So tiga-tiga diagram ni kita sebut dia as 3 possible primary structure. 3 possible primary structure. So for 2 redundant, there are 3 possible primary structure. Primary structure is determinate beam, determinate and stable. Okay, all loading remains. Okay, all external loading remains.
Okay, we remove all redundants from the system. Okay, so 3 possible primary structures. So for the derivation of compatibility equation today, I will choose possibility number 1. Okay, to derive the compatibility equation. And please take note that the compatibility equation, okay, is for solving the redundant. Okay, this is the step. Okay, we select redundant, kita baca balik, select redundant. Okay, I've explained about the redundant, about the alternative, about the possible system, primary system. Okay, redundant, we have to remove from the system. Redundant to be removed from the system. Okay, the structure after removing redundant is called as primary structure. Yang tadi itulah primary structure. Okay, must be stable, must be determinate. Okay, then we apply the principle of superposition. And in principle of superposition, we will write the compatibility equation. Compatibility equation yang ini. This is the general equation. Actual beam kita ambil possibility number 1, right? Possibility number 1, By. Redundant 1 is By. Redundant 2 is Cy. So that's why sini By, sini Cy. Nampak? Okay, kalau you tak tengok video yang first tu, you akan confuse sikit. Bukan confuse, you akan lambat sikit nak faham. Okay, nanti balik tengok balik one redundant. Okay, so principle of superposition we apply, okay, to derive the compatibility equation. Compatibility equation is used to solve the redundant. Okay, compatibility equation is used to solve the redundant. So this is the idea about the compatibility equation. Saya cakap dah kan dekat dalam video last week. Okay, always begin with the end in mind. Dengan your group kan? The end in mind. Maksud dia the end in mind is 5 unknown reaction. 5 unknown reaction. 5 ni pecah jadi 3 and 2. 5. These 3 kita solve can be solved using equilibrium equation. Last step. Last step. Okay, only after we determine redundant. Kan redundant 2 ni kan? 2 ni kan? Okay, nak dapat 3 unknown reaction, the last 3 unknown reaction, 3 remaining reaction using equilibrium equation, kena solve dulu redundant. Redundant will be determined by solving compatibility equation. Compatibility equation. Tadi itulah compatibility equation. Compatibility equation we get from principle of superposition. Okay, yang ni kita dapat redundant. Solving compatibility equation. Compatibility equation datang daripada principle of superposition. So dalam ni ada all displacement. Semua ni displacement. Compatibility equation ni based on displacement. Displacement. Displacement 3 system. Kita ada primary structure. Kita ada redundant number 1. Ada redundant number 2. Ini sistem. Kita akan ada 3 determinate system. Primary beam, redundant 1, redundant 2. Displacement ni kita akan masukkan dalam compatibility equation. Okay, to get displacement, we need to have moment equation. Because in the formula of displacement is actually moment equation. Sama juga moment equation ni come from, saya letak kurungan lah sini. Okay. Moment equation also come from 3 system, primary structure, redundant 1, redundant 2. Moment equation come from 3 system. 3 system, 3 ni lah.
primary structure, redundant 1, redundant 2. 3 system. Okay, sini displacement. Displacement, moment equation, reaction. Reaction. Sebenarnya arrow ni macam terbalik, tak apa. Reaction. So reaction also come from primary structure, redundant number 1, redundant number 2. Semua ni the system. Reaction. Okay. So this is the process. Proses kita nanti kita akan kat sini kita akan pilih redundant lah. Kita akan decide redundant tu apa. That's why sebelum ni the first step is DOI. Ini the first step. Okay, so the first step is we identify DOI, then we choose DOI, then we choose DOI, then we remove DOI, remove redundant. So when we remove redundant, we will apply the principle of superposition kat sini. Kat sini principle of superposition. Okay, so reaction, we need reaction because we want to write moment equation. To calculate to write moment equation, we must have reaction first. Then only we can write moment equation. And then to get displacement, we have to have the moment equation. Because in the displacement formula, dah biasa kan deal dengan formula ni? M kali M dx. This is displacement formula. Sebab tu kat sini ada moment equation. Maksudnya yang ni, kita buat step ni untuk fulfill yang ni, buat step ni nak fulfill yang ni, buat step ni nak fulfill yang ni, buat step ni nak fulfill yang ni. Nampak tak? Okay, maksudnya every step yang kita buat, kita nak capai kita punya objektif. Objective. That is why we have to know what is the objective. The objective is to calculate reaction. There are 5 unknown reaction which we cannot solve directly using equilibrium equation. So we have to divide into 3 and 2. So 2 is the redundant. So how to solve this redundant? By solving compatibility equation. So what is inside the compatibility equation? So this is the basic. Okay. So we will use the principle of superposition. We will use the principle of superposition to solve to derive the compatibility equation. So the compatibility equation will be written, okay, based on the displacement. So compatibility equation actually all displacement. Okay, displacement in primary beam, displacement in redundant BY applied, displacement in redundant CY applied. So that is why kat sini kita draw deflected shape. Derivation ni bukan untuk kita solve ya, untuk ni just to show you the concept. Okay, deflected shape. So this is actual beam original, primary beam after removing redundant, and there are 2 redundant, R1 redundant BY, R2 redundant CY. Okay, sketch deflected shape. Sketch deflected shape. So we have the first one is actual beam. So dia ada 1, 2, 3, 4, right? 4 system, right? Okay, actual beam is this one. Actual beam. Actual beam. So ada some typo ni. Nanti yang baru saya akan betulkan balik lah. All this typo. Okay, we have actual beam with roller at B and C. And due to this UDL, the beam deflect. Deflect. Okay, so since compatibility equation is come from deflection. Deflection at redundant position. Tadi redundant 1 kita BY. Redundant 2 is CY. So position dia dekat sini occur dekat B, ini occur dekat C. This is the position. So kita akan mark displacement at position B and at position C. Okay, we mark the displacement at position B and at position C.
So at B delta B. Sebab the roller support kat situ is equal to 0. And delta C at roller is equal to 0. Okay, we mark displacement at redundant position. Even though dekat A pun ada displacement, tapi kita tak mark yang tu. Okay, we just mark the displacement at redundant position. Okay, so this is actual beam. Nampak tak sama dengan ni? Equal to primary beam. Primary beam. Primary beam, there is no BY and CY, there is no roller. There is no roller. We have removed the redundant. The roller BY and CY has been removed. Okay, now it is cantilever beam. It is cantilever beam subjected to external loading. So now it is UDL along member BC. Okay, so what we need to do is we have to draw the deflected shape of this beam. Okay, so we get this dotted line as the deflected shape, and we need to mark the delta. At position B, mark the delta at position B and at position C. At position B and at position C. Two position. Position B and at position C. Okay. So lepas we mark the delta, we have to label the delta. So delta at position B for primary beam, this is the symbol we use. Delta B naught. Naught is always the symbol for primary structure. Okay, so delta B naught is deflection. It is deflection. The first notation is for the position, delta B naught. Delta B position, naught is for the beam, for type of beam. Okay, second one, dekat C, at C. At C, delta at C for primary beam. Okay, yang ni lah. Yang ni lah yang terpadam ni kan. Okay, it is delta at C for primary beam. The first notation is used for the position. Second notation for type of beam. So there are 2 points. Redundant number 1, redundant number 2. Point redundant number 1, point redundant number 2. So these two are the displacement in primary beam. Okay, so this displacement we will determine. We will determine. Okay? Okay, make sure you balik tengok video yang satu redundant. Tak tengok memang you tengok ni you blur. Simple je, don't worry. Okay? That's why saya keep reminding since last week, you have to spend your 3 hours for preparation time before and after class. Okay, janganlah masuk kelas tengok for first time. Okay, jangan masuk kelas, you macam tunjuk muka tengok for first time. Sebab ada video kan, okay, ada beratus-ratus video, you pilihlah video-video mana yang ikut topik tu. Okay, please spend SPT, 3 hours SPT. Student preparation time per week. 3 hours contact, 3 hours SPT. So masa sebelum masuk kelas, at least spend lah sikit masa tengok dulu video-video yang ada. Okay, so that bila you masuk kelas, you akan more understand. Okay, sebab you tak tengok dia for first time. Okay, so you jangan jadikan alasan kelas online tak boleh fokus. Okay, jangan jadikan alasan. So this week saya boleh datang awal sebab ada husband yang boleh settle anak pagi tadi. Sebabnya husband saya hari ni bercuti sebab uruskan pembedahan ayah mertua. So pagi tadi ada kat rumah boleh hantar anak pergi sekolah. So next week saya kena buat online balik. Okay, so kalau kelas 2 jam online, saya akan cover dengan kelas 1 jam fizikal. So that kita ada jumpa fizikal at least minggu sekali.
So kalau saya available Jumaat, saya akan sampai awal dan saya akan buat kelas fizikal lah. Ataupun tengoklah kalau kita boleh anjak sikit kelas, mungkin selepas habis kelas 8.10 saya ke sini dan 10.30 kita start kelas fizikal. Saya akan tengok your performance. Okay, kelas pukul 8 tu tak boleh lah sebab saya kena hantar anak ke kafar dulu. Lepas tu mungkin habis kelas pukul 10 tu saya terus ke sini dan kelas UO saya boleh start 10.30 online, face to face macam ni lah, face to face. Tapi saya tengok your performance lah, kalau you boleh follow online, kita teruskan online. Kalau saya datang muka blur macam ni, saya risau. Ya sebab you tengok ni for first time, you tengok pun you blur muka kan. Okay, sebab kalau you dah tengok yang one redundant, you dah tak blur sangat muka. Okay, saya you tunjuk muka blur, saya susah hati. Sebab benda ni tak susah pun, tapi sebab you tengok for first time. Okay. So kita try to adjust time. Okay, husband saya kerja kat Ipoh. So pagi-pagi saya kena settle anak dulu, kafar pukul 8 pagi. So saya dekat Bertam, so saya takkan sampai pukul 8. So that's why saya terpaksa buat kelas pukul 8 tu di rumah. Tapi saya tengok your performance depan minggu depan. So kalau minggu depan saya tengok muka blur lagi, kelas kita 10.30 lah minggu depan. Atau pukul 11 lah minggu depan, fizikal. Jumaat lah, tarikh Jumaat samalah. Okay, boleh. Sama juga kelas hari Selasa tu, kelas Selasa kan? 5 petang. 5 petang tu ada masa lain tak? Kalau ada masa lain tolong inform saya. Sebab pukul 5 petang, 6 petang saya kena balik. Sebab 6.30 saya kena ambil anak. 4.5 ada kelas. Oh, you tak ada kelas pukul 4.5. Kalau Selasa 4.5 tak ada kelas, kita boleh awalkan. Selasa kan you kelas kan? You ada kelas. Kalau boleh ada kelas kosong, kalau ada slot free boleh je ubah ke waktu lain. Sebab kelas pukul 5 tu okey tapi kena pukul 6 saya kena balik. Saya tak boleh nak extend. Kecuali lah hari tu ada anak saya cuti ke yang boleh. Sebelum ni okey. Sebelum ni anak saya yang first year dah masuk degree kan. Dah masuk kan. So anak saya first year kat first year degree. So tak ada anak untuk tolong pick up anak yang balik petang tu lah. So terpaksa lah. So that's why saya terpaksa adjust time. Yang mana saya boleh datang, saya datang lah. Okay, yang mana tak sempat kita cover online. So jangan jadikan online tu alasan untuk tak boleh faham. Okay, so you boleh tengok video-video, boleh jumpa saya tanya soalan. Jangan blur muka memanjang. Okay. Okay, primary beam yang ni displacement. Compatibility equation, semuanya displacement. So kita nak derive ni untuk you all faham. Nanti solution tak buat pun derivation ni. This is just for first time. For you to understand the concept. Your level year 3 ni, part 5 year 3 dah kena faham daripada mana datang ni equation tu. Kita tak boleh terus hafal without understanding. Setiap step ada dia punya justification. Why this step? Why we do this? Okay, so you have to know all the meaning. Okay, so primary beam. Redundant number 1, redundant BY applied. BY ni is redundant kan? Asal tadi roller. Tapi bila kita apply dia dalam redundant system, we apply BY as an applied load. That is why nama dia BY applied. Kita tak letak roller kat sini. Kita tak letak roller tapi kita assume BY tu as an applied load that is subjected into the system. Okay, structure ni structure yang sama semua. Cantilever semua cantilever. Semua cantilever. Okay, so now it is redundant BY applied. This is redundant number 1. Okay, cantilever beam subjected to a unit value of BY. Kalau tak tulis BY ni, you nampak dia macam virtual system. Kan? It just look like virtual system, right? Virtual system. Kalau virtual system, a determinate beam subjected to a unit value. Kalau redundant system, it is just like virtual system. A system, a determinate beam subjected to a unit value of redundant. Ada of belakang ni. Okay, of redundant. So ada kali BY. Okay, 1 times BY. So we assume that this is a unit value.
that is subjected into the system. So what happened is the beam will deflect. So this is the deflected shape. The dotted line shows the deflected shape of the beam. Okay. And then again, we have to mark the delta at point B and at point C, point redundant. Point B and point C. We have to mark the delta at point B and at point C. Redundant 1 kita dekat B, redundant 2 kita dekat C. So we have to mark the delta at point B and at point C. And deflection in redundant system we label as F. Semua displacement in redundant system tak pakai delta F. Sini F juga. F. Redundant. Okay. So F dua-dua F F. Okay. At B, it is F at position B. F at position B for BY applied. Redundant BY applied. The first notation is for the position. The second notation for type of beam. Type of beam. Second one, type of beam. Ni BY applied. So, FBB. Okay, dekat C, F at position C. For redundant BY applied. FCB. FCB. Okay? Okay? Okay, this is for redundant BY applied. Next, plus redundant CY applied. Redundant CY applied. Okay, a cantilever beam subjected to a unit value of CY. A unit value of CY. Again, we mark the delta at position B and at position C. And we label, sini F, sini pun F. Okay, displacement in the redundant system semua kita kena label as F. Okay. Okay, now at position B, FB. For redundant CY applied, FBC. Okay. And next one at position C, F at position C. For redundant CY applied, FCC. Do you get that? Yes. Okay, so yang ni times CY times BY. Jadi redundant lah, we put outside the redundant. Okay. Any question? Okay, the compatibility equation is based on displacement, happen at redundant position B and C. Means that after this, so this diagram based on the principle of superposition, we will write equation number 1 at redundant number 1, equation number 2, redundant number 2, position number 2. So kita tulis ke bawah tengok ni Okay, at redundant number 1, sini B, ni semua ni B kan? Okay, so we will write the first equation, tengok ke bawah. Semua B Equation number 1, position B, redundant BY. So dekat B, ini pun dekat B, ini pun dekat B, nampak Ini pun dekat B. So ni tanda dia kan, ini plus. Okay, so equation number 1 is actual delta B. Ni actual system. Primary system. Okay, don't forget the general form is actual structure. Ni kena ingat lah.
untuk tulis yang ni, sebab dia ada kat atas tadi. So it is actual beam equal to primary beam plus redundant BY applied plus redundant CY applied. So diagram tadi ikut this equation. This is principle of superposition. This is principle of superposition. Okay. In actual beam dekat point B, ada apa? Delta B kan? Delta B kan? Okay, delta B sama dengan, okay, label yang kita pakai for primary beam, for delta at position B, primary beam not. Okay? Plus, okay. Okay, plus FB position B redundant BY, sini kali dengan BY. Kan ada BY kat sini. Kali BY ni tepi tu, nampak tak? Kali BY. Okay, so FBB kali BY. Okay, plus F. Tengok point. Dia ke bawah ke bawah. B naught, nampak ni B naught. FBB kali BY ke bawah. FBC. Then FBC. Kali CY. Okay, so yang ni for redundant 1. For position 1. Position 1 dekat B. Okay, for 2. Okay, 2 semua dekat C. Okay, actual beam delta C. Primary beam delta C naught. Lepas tu redundant BY applied FCB kali BY. Nampak ni? FCB kali BY and redundant CY applied FCC kali CY. Okay, so this is how we get the compatibility equation. Okay, at position number 2, delta C is delta C naught. Position C, primary beam. Plus F, position C, position C. Okay. Position dekat C for redundant BY applied FCB kali BY. Okay, plus F position dekat C, redundant C, FCC, CY. Okay, these are all displacement. Kita tengok tengok kat sini. Okay, ini semua position. Position B. Nampak? Kita punya tadi kan redundant kita BY. Position dia dekat B kan? Redundant to CY. Position dia dekat C. Okay. So equation number 1 come from position B. So semua ni B. First notation is for the position. Second notation for type of beam. Yang ni simbol primary system, right? Okay, yang ni simbol untuk yang ni lah. Redundant, type of beam. Redundant BY applied, ini redundant CY applied. So kalau kita tengok kat sini kan, yang kalau ini dia mesti bersambung dengan ni. Nampak tak? Dia bersambung dengan ni kan. Kalau yang C ni dia mesti bersambung dengan ni.
Okay, tak payah hafal. Nanti you akan follow je dia flow. Okay. So yang ni sama juga. Di position C, semua position. Position C, position C, position C. Nombor 2, type of beam. Ni primary beam, yang ni redundant beam. Redundant BY applied, ni redundant CY applied. Okay, this is the idea, the basic idea about the principle of superposition. Okay, now in actual beam, delta B is 0, delta C is 0 because of the support. Because of the support, right? Okay, so actually bila dia sama dengan kosong, kita tak tulis kosong sama dengan. Kita akan tulis equation sama dengan kosong, right? Okay, so we will have two equation. Start with primary delta B naught plus FBB BY plus FBC CY equals to 0. So this is equation 1. Delta C naught FCB BY FCC CY equals to 0, equation number 2. Okay, so we have two equation. We have two equation. So one for redundant, for position redundant number 1, 2 for position redundant number 2. Okay, two simultaneous equation. It means that two redundant, we have two simultaneous equation. Two simultaneous equation. This is compatibility equation. But, okay, we will actually use the standard form of compatibility equation which we write in matrix form. Kita akan groupkan, tukarkan yang ni, these two simultaneous equation to one standard form, delta B naught. We will group the primary system together, matrix like this, plus this is two redundant 2 by 2 matrix. Kita akan group all F dalam satu matrix 2 by 2. Matrix 2 by 2 ya. So ini BB, BC, CB, CD. CD pula. CC. CC. Kalikan dengan redundant. Kali dengan BY. Kali dengan CY. This is equal to 0. Okay, so ini the standard format for the compatibility equation. Okay, so we have group now. Group the two displacement in primary system, delta B naught, delta C naught. And we group all 4 displacement in redundant system. Okay, it is matrix 2 by 2. Follow matrix characteristic BB, BC, CB, CC times BY dengan CY. Cuba kembang balik. Dapat tak atas tu? Dapat tak atas ni? FBB, BY dapat kan? Okay, so yang hujung ni adalah in actual system. Okay, so kita dah buat dia punya grouping. Okay, so this is the compatibility equation when redundant 1 is BY and redundant 2 is CY. Okay, so this is how we get the compatibility equation. Okay, now redundant ni kan dia akan berubah-ubah. Okay, this is the first possibility yang tadi, yang BY dengan CY as the redundant kan. We can have redundant 1 MA dengan redundant 2 BY kan, option number 2 kan. And we also have option number 3 right. MA yang ni jadi CY pula kan. Okay kan, kita ada 3 sets kan, 3 possibility right. 3 possibility. Possibilities lah, 3 possibilities. And yang ni for this question, nanti kalau ada different question, labeling tu akan berubah-ubah tempat right. Maybe ada A, B, C, D, maybe ada A, B, C, D, E. Okay, so
instead of labeling the redundant using A, B, C, so we may have one standard form labeling the redundant using numbering. Okay, so instead of using B for B for redundant 1, we can change B to 1. We can change C ni to 2, right? 2, right? Okay, so dalam atas ni tadi, the equation tu, so mana-mana B, now kita tukar jadi number 1 and C jadi number 2. So that we will have one standard format that can be applied to all problems, all question. Because redundant ni akan berubah-ubah. Okay, kadang-kadang mungkin A dengan C, kadang-kadang mungkin C dengan D, kan? So of course kita akan ada one standard format. Okay, now we will rewrite again. Okay, by changing symbol B to 1, symbol C to 2. So we will rewrite again, okay, the compatibility equation. So as the standard form, this is the standard form of compatibility equation. So delta B naught jadi 1 naught, right? C naught jadi 2 naught. So delta 1 naught, delta 2 naught, redundant 1, redundant 2. The first notation masih lagi for the position. Okay, plus, so 2 redundant, we will have 2 by 2 matrix. So all F matrix 1 1 1 2 2 1 2 2. Okay, don't forget the redundant. So now R1 R2 R1 R2 and equal to 0 in actual structure. Okay, 0 in actual structure. Okay, so 0 ni boleh tak? Ada tak case yang tak bukan kosong? Ada tak case yang bukan kosong? Dia kosong sebab dia ada support. Dia bukan kosong kalau ada support settlement. Okay, dia bukan kosong kalau ada support settlement, ya. Okay, for derivation ni kita fokus on without support settlement dulu. Okay, so it is equal to 0. Okay, so here we have 6 displacement. So 6 displacement, delta 1 naught, delta 2 naught, F11, F12, F21, F22, semua ni displacement. 6 displacement from 3 system. 3 system. Tengok dalam tu ada simbol apa kat dalam tu? Ada 0, 1 and 2. Not to 0 kan? Okay, ada kat situ ada 3 je label 0, 1, 2. 0, 1, 2. So delta 1 naught is displacement which we will we will integrate to get displacement. Okay, integration of 2 moment equation. M1 M naught dx. Okay, you have learned about deflection, displacement in unit load method where we integrate to get the displacement. Okay, at that time for unit load method it is M real, M virtual, right? Okay, sebenarnya dia macam M real, M virtual sebab M1 tu kan a unit value. M0 tu kan due to external loading. Tapi simbol dia berbeza lah. Different condition. Tapi sama. Okay, dia mesti ada 2 moment equation. When 2 moment equation we integrate, kita dapat displacement. Okay, so kat sini formula tu dah familiar dah. Before this dah pernah belajar kan? Okay, now tengok pada notation yang kita pakai tu. 1 naught means M1 M naught. 1 naught M1 M naught.
And then kita ada apa lagi tu? 2 naught. Delta 2 naught. 2 naught means 1 over EI 0 to L. Apa dia tu? M2 M naught dx. Okay. Lepas tu dalam tu, dalam matrix F tu, ada 4, right? Tapi F12, F21 sama. Konsep matrix memang sama pun kan? F12 sama dengan F21. Betul? The characteristic of the matrix F12, F21 sama kan? So kira sekali je. So we have F11, 1 over EI from 0 to L. Ini ada 211. So M1, M1. M1, M1 we write as M1 square dx. So that is F11. F11. Okay, next we have F12 which is equivalent to F21. Sama kan? So kita kira sekali je yang ni. 1 over EI from 0 to L M1 M2 dx. M1 M2 dx. And satu lagi F22. So F22 is 1 over EI from 0 to L M2 square dx. Okay, M2 square dx. Okay, actually formula ni tak payah hafal pun sebab dah pernah guna dah previously. Okay, cuma kita adopt and adapt. Okay, so, sistem dalam tu it is just like real system and virtual system. Okay, tapi labeling dia different lah. Okay, the primary system tu have same characteristic with real system. Determinate structure and external loading. Kan? Okay, redundant structure have same characteristic with virtual system. A system that is subjected to a unit value only. Nothing else. Kan dalam virtual system kan? Kita cuma ada a unit value, right? So sama juga dengan redundant system. We just have a system subjected to a unit value. Cuma dia ada belakang tu of redundant. Of by, of cy. Okay. So these are all 6 displacement. So displacement ni kenapa kita nak kira ni sebab kita nak isi dalam compatibility equation. Kan redundant ada dekat situ 2 tu. Sini redundant kan? So problem kita pada redundant. Remember kita nak calculate 5 unknown reaction. And we cannot calculate 5 directly. So we have to divide into 3 and 2. 3 can be determined using equilibrium equation. 2 we determine from compatibility equation. Okay, so in compatibility equation in this 2 redundant case, there are 2 redundant. So the compatibility equation is written like this. There are 6 displacement. So these are all the formula. So in the formula there are the 3 label, not 1 and 2, 0, 1, 2. So dalam ni ada M, not M1, M2. Okay. So M naught is moment equation in primary beam, primary frame, primary truss sama ya, primary structure. Okay, M1 is redundant number 1. Redundant number 1. So that's why redundant ni kena betul-betul label. Kan? BY, redundant 2, CY. So that M1 kita tengok ni, oh redundant BY applied. Okay, M2, apa dia M2? Redundant 2 kan, CY kan? So yang ni redundant CY applied.
Okay, redundant BY applied, redundant CY applied. Okay, so ni 3 sistem tu. Ini 3 sistem yang kita nak analyze. Okay, yang kita nak analyze. Okay, there are 3 system: primary beam, redundant BY applied, redundant CY applied, moment equation. Okay, to have moment equation, apa kita nak buat sebelum tu? Step before the moment equation. Reaction. So in order to write moment equation, we have to determine reaction. Reaction pun sama in all these 3 system. Sebab kita buat setiap step tu untuk fulfill next step. So kita nak, tujuan kita nak fill in the compatibility equation ni. Tujuan kita, right? Okay, so kat dalam ni formula. Dalam formula ni moment equation. Kan? Dalam moment equation, reaction. So that's why kita kena analyze 3 structure ni. Kira reaction, writing moment equation, displacement, and then kita akan dapat ni lah. Okay. So this is the idea lah. The idea. Okay. So sekejap. Hilang pula. Okay. Normally bila kita nak solve question, the compatibility equation tu kita boleh terus write as a guide directly from the beginning of the process. Okay, kita sampai pukul berapa? Pukul 11 pukul 11. So kita kena go fast. Kita nak buat one beam question. Okay, you all group 5C 5C. Hari ni ini week 2 tak apa. Week 2. So yang ni beam. Okay. Kenapa sejuk? Dah tak boleh tahan dah sejuk. Boleh pergi tutup aircon kat luar. Pergi tutup jap. So aircon dekat tepi tu. Dia tekan merah. You all semua dah hantar video dah tak sejuk dah.
Dah, ready dah. Boleh sambung Okay, target around 15 minutes lah. Okay, to finish this question. Okay, so this beam has 5 unknown reaction. So DOI is 5 minus 3 is equivalent to 2. Okay, examination kalau you tengok past year's exam yang lama-lama dulu, so every time redundant is given in the question and you have to follow the redundant given. But this time cannot because we have to map with the complex question, macam-macam lah the criteria that need to be fulfilled. So no more redundant given in the question. So you have to choose which possibility that you like. Okay, because for 2 redundant we have 3 possibility, right? So you can choose either one that you want to proceed.
Okay, we can analyze the cantilever beam as the primary beam or simply supported beam depending on the redundant chosen. Okay, so make sure the primary structure is stable and determinate. Don't simply remove lah, dia bukan 5 tu 5 mana-mana boleh buang tak because we have to make sure that remove one dia jadi pin, remove another one dia jadi roller. Tak boleh simply remove je. Okay, mesti remain the support condition. Okay, so there are two here. So we will have R1 and R2. R1 and R2. So tadi kita pakai cantilever beam for the derivation. Now kita dah tak semestinya follow that one. Okay, let's say we choose to remove one from A. So MA is the first redundant and remove D lah pula. Remove boleh, remove D boleh, remove B pun boleh. Remove D. So dy is the redundant. So jadi cantilever N. Okay. So we choose MA as redundant number 1 and dy as redundant number 2. Okay. So from redundant chosen, so straight away we can write the standard form of compatibility equation. So start with, okay, so we have to make sure if moment is the redundant, displacement is not delta but theta. Theta. So now we use theta for the first one. It is theta. So kita write the standard form lah, compatibility equation, the standard form. Sebab the compatibility equation ni yang kita nak fill in equation. So kita write the compatibility equation so that kita tak lost the track. Okay, so the first one is theta, 1 knot, and the second one is dy. So this is delta 2 knot. So this is 2 displacement in primary structure, primary beam. Plus we have F4, F11, F12, F21, F22. Okay, times with, so kat sini kalau tak nak loss, you jangan tulis R1, R2, terus tulis the redundant. The redundant name, the first one is MA, the second one is DY. Okay, so that dia mesh lah, kita meshkan between MA ni dengan theta ni. Kalau semua kita letak R, kita dah tak sure mana theta mana delta. Okay, so dalam solution kita akan pada ruangan redundant kita akan letak the redundant chosen MA and DY. Okay, MA and DY ni. And then without support settlement, it is 0. Without support settlement. Okay, so this is the standard form of compatibility equation. Kita dapat directly after we chose the redundant, dapat directly. So compatibility equation, inside this there are 2 redundant MA and DY, and this MA and DY we will determine by solving the compatibility equation. So inside the compatibility equation, all 6 displacement come from 3 system. Okay, 3 system tu tengok pada label yang ada dalam compatibility equation ni. So we will have, dalam ni ada M naught, akan ada M1, M2. Dalam ni kan? Okay, so this is for primary structure. Okay, M1 is for redundant 1. Redundant 1 is redundant. Redundant 1 is redundant MA applied. And redundant 2 is redundant DY applied. Okay, the first one is for primary beam. This is primary
beam. So everything that we do after this is just to fulfill the compatibility equation. Okay, so we have to have the moment equation in primary beam, in redundant MA applied, and redundant DY applied. So ni ada tiga sistem tiga sistem. Okay, primary beam. Primary beam, so kat sini kita akan draw the first one is primary beam. And then we have redundant MA applied and redundant DY applied. Okay, so primary beam, redundant MA applied and redundant DY applied. Kita draw tiga-tiga tu same beam. Draw beam. Tiga beam lah. Tiga beam kan? Okay, dekat label dia A, B, C, D. A, B, C, D kan? So semua sama. A, B, C, D. Sini A, B, C, D. Okay, at A fix jadi pin. Fix jadi pin kan? So sini pin. Lepas tu tadi dekat B Dekat B kan? Tadi dekat B kan? Dekat B. So sini ada pin. Pin pula. Ada roller, Roller. So semua sama. Sini pun pin dengan roller, sini pun pin dengan roller. Okay. Same type of beam for all three system. Okay. So apa yang ada lagi? Ada UDL Okay, in primary beam, loading remain. So dia ada UDL along AB and point load dekat C. Okay, so dekat AB ni dia ada UDL and dekat C ni dia ada point load. So sini C. Okay, so yang ni 300 tadi and 25 kN per meter, right? Okay, primary beam is a determinate beam subjected to all external loading. All external loading remain. So dia macam real system. Okay, so this is primary beam. Okay, now it is determinate beam and stable remain external loading. Okay. Okay, move to this one. Redundant MA applied. Redundant MA applied means that we have to apply a unit value. A unit value sini of MA. A unit value of MA. Okay, just a unit value of MA. Okay, next is redundant DY applied. Redundant DY applied. A system, the same type. Okay, subjected to a unit value of DY. So 1 times DY. Okay. So ini of MA, a unit value of MA, and yang ni a unit value of DY. Okay, so these are the three systems. Start from primary beam, redundant MA applied means the system, everything in the system times with MA. Redundant DY applied means everything in the system times with DY. Okay, so this fulfill the principle of superposition. Okay, so now these are the three systems. And from this system we will get three moment equation. Okay, the primary beam we will get M
naught. The primary beam, we will get M naught. In redundant MA applied, since this is redundant number 1, we will get M1. M1. Okay. In redundant DY applied, since this is for redundant number 2, so this will get M2. Nampak tak? Dia ikut flow je. M0, M1, M2. 0, 1, 2. Okay. So, kita punya task nak writing moment equation. And in order to have the moment equation, we need to calculate reaction. Okay, please remember. Okay, so this type of beam is determinate beam yang mana you dah belajar dalam solid mechanic. Kan? You first time belajar beam in solid mechanic, right? Okay, in solid mechanic, recall back. Apa dia punya learning outcome? Apa yang you belajar dalam beam analysis in solid mechanic? Student should be able to calculate reaction. Calculate reaction in determinate beam. Lepas tu, writing shear equation, moment equation. Something like that lah kan? Okay. It means that masa tu you belajar you belajar how we apply the equilibrium equation and how we determine the reaction using equilibrium equation. Masa tu you dah dinilai macam mana cara you determine the reaction using equilibrium equation. Tapi cuba tengok balik learning outcome for this topic. Ada tak mention macam tu? Tak ada kan? Tak ada kan? Maksudnya reaction tak payah tunjukkan lah calculation tu. Sebab kami bukan menilai your ability to calculate reaction in determinate structure. Itu dah ditanya dulu, itu dah dinilai dulu. Kan? So yang kita pakai sekarang ni, you kena apply balik what you have learned previously. Kan? Memang kita guna balik tapi kita apply dalam flexibility method. Maknanya reaction tu tak payah tunjuk pun, tak apa how to calculate the reaction. Tapi kalau you still kena tulis untuk dapatkan the reaction, so tulislah. Kan? Tapi yang saya nak tengok is just the value. Maksudnya macam mana nak dapat ni, nak buat kat kertas asing ke, nak buat kat sini ke, it's up to you. Okay, so most important is the value. So value tu nak pakai untuk moment equation. But not the reaction tu. So markah kat mana? Markah kat ada diagram, ada nilai, dah cukup. Dah dikira you dah ada prosedur, ada step. Okay, so tak payah nak pergi tulis balik satu-satu macam mana you buat for first time dalam topik beam in solid mechanic. Tak nak buang masa, kita banyak lagi step lain. Okay, so kat sini looking into this diagram, so please calculate AY and BY. Sebab kita nak value je dalam ni. So you nak tunjuk atau tak step tu is up to you. Okay, so most important is the value. So semua ni kita nak kira reaction, nampak? Semua ni kita nak kira reaction kan? Semua ni kita nak kira reaction. Okay. So if kita kurang latihan, kita tak confidence nak calculate the reaction. Kita nak kena tulis everything untuk dapat reaction. Tapi kalau kita selalu buat latihan, kita tahu dah macam mana nak buat ni dengan pantas. Because the value is important, not how you get the value. So how tu dah dulu dah. Okay. So now the value only. Okay. So kira nilai AY and BY? Huh? Oh, distance. Okay, let's say sini 4 meter, sini 2 meter, sini 2 meter. Okay. So this one okay. So it is 25 times 4 times 2 minus BY times 4 lah kan? Plus 300 times 6.
Kan 0 kan? So BY. Berapa nilai BY tu? $500. So sini 500. Okay, 500. Okay, what about BY? 25 times 4. It is 25 times 4 plus 300. Kosong Apa? Minus 500. Negatif. Dapat apa? Negatif 100. So dia negatif lah 100. Jadi 100. Okay, so your calculation ni semua untuk dapat nilai tu je lah. Okay, it is positive 500 and negative 100. So 25 kali 4, 100 100, 100, 200, 300, 500. Okay, this is reaction in primary beam. Primary beam Okay, do the same for redundant beam. Yang mana? BY 500. Terbalik tadi? Oh, tadi terbalik. So yang ni 500, yang ni 100 kan? Macam ni Okay. Okay, yang ni? Satu tolak BY kali 4. Kan? So BY sama dengan 1/4. 0.25. So BY sama dengan 0.25. So yang ni dapat negatif 0.25. Okay? Okay, so redundant diagram simple je lah. Just like this. Okay, dah settle yang ni, move to next one. Move to this. Okay, tolak apa? BY, sini BY kan? Tolak BY kali 4, tolak 1 kali 8. Betul Okay, so BY kita dapat 2. Negatif 2. BY dapat negatif 2. Kan, negatif 2 kan? So yang ni 1. Okay, so now dah dapat all the reaction. Okay, so okay, saya sengaja buat macam ni, sebelah-sebelah ni supaya you nampak. Because bila kita buat satu-satu ke bawah, kita tak nampak. Kan? Supaya kita repeat the same process. Okay, kita calculate reaction for all 3 system. Okay, and reaction tu kita nak value macam ni je dalam diagram tu. Okay, so a unit value of moment, a unit value of dy. Okay, so kat dy ni tak letak pun tak apalah sebab ada kat sini dah. Kita tahu dah ini a unit value of dy, a unit value of ma. Okay. Okay, next one is moment equation. M0, M1, M2. So sama juga, moment equation pun you dah belajar dah kan? You dah belajar dah dalam solid mechanics and you dah buat dah dalam deflection. Topik deflection unit load method, right? Okay, so this time benda yang sama juga. So bila kita buat benda yang sama, this time we just apply. So means that moment equation pun sama macam reaction, tak wajib untuk you tunjuk dalam ni. But still kita buat untuk kita nak calculate nilai tu lah kan. Okay, so boleh buat dekat tepi ke, dekat kertas lain ke, ikut suka. Okay, so focus kita now is moment equation. We tabulate in one table. Yang ada semua kat dalam tu. So, ada 3 cutting section, right? A, B, B, C, C, D, right? A, B, B, C, C, D, 3 cutting section. So, we summarize into the table. So, table tu we list all the member. Member kita ada A, B, B, C and C, D. A, B, B, C and C, D. Okay, when we write moment equation, we have origin. Origin kita. Okay, origin ni
all point can be origin, and normally we choose the easiest cutting section. So by choosing origin, nanti kita akan dapat the cutting section, right? Okay, choose the easiest. So kalau for AB, the easiest of course A lah. Kan? A. For BC, for CD, D, for CDD, for BC boleh, you can choose A, you can choose B, or you can choose C, you can choose D. Anyone can be origin. Not necessary you choose semua from A. Sebab kalau tengok kat sini, tengok pada diagram, kalau you pilih BC origin A, ada banyak loading kan? Kan? So yang lagi senang adalah from right. From right. So you can choose C as origin, you can also choose D as origin. So nak pilih mana? Boleh dua-dua. Nak D. Boleh, semua boleh jadi origin. Okay, so for BC kita akan ambil from right. From right. So boleh B, boleh C, boleh D. Okay, nak apa D? Okay, D as origin. Okay, C can also can. Okay, so origin A, origin D. Ni put origin D. Okay, then limit. Limit ni X lah. Nilai X. Nilai X. So kalau AB 0 to 4 0 to 4, right? 0 to 4. CD 0 to 2. BC akan jadi 2 to 4. 2 to 4 sebab kalau D ni ada dalam ni dia jadi 0. Nampak tak? Sini AB, A kan? So 0. Kalau AB ni, A atau B, dia akan jadi 0. Macam CD kan? CD, C or D, kalau you pilih dia salah satu ni as origin, dia memang akan start 0. Nampak tak? Kalau BC, D ni tak ada dalam ni. D bukan B, bukan C. So dia takkan start dengan 0. Okay, sebab X origin ni, X tu bermula dari origin. Dia macam ni. Untuk BC, dia macam ni, B. Ini B, C, D kan? Ada A lah kat sini kan? Okay, origin D maksudnya X kita kat sini kan? And dekat sini kosong. Sini kosong, sini 2, sini 4. Kan kita start pada hujung sana kan? So yang kita nak apa? BC kan? BC. So BC maksudnya between 2 ni. So sebab tu limit dia 2, 4. But kalau origin kita C, contoh origin C kan? Origin C, X kat sini kan? So X sini 0. Nampak tak? Berubah. Bila X kita sini, origin tu jadi kosong. So sini jadi 2 lah kan? So kalau origin C dia jadi kosong, 2. Nampak tak? Okay, so dia depend on origin. So jadi macam bila flexibility method ni, so dia takkan sama lah. Equation setiap orang takkan sama sebab dia depend pada origin. Okay, limit akan berubah ikut origin. Okay, so yang ni DD. Okay, yang ni saya padam. Okay, so kat sini kita akan ada 3 moment equation. 3 moment equation M naught and then M1, M2. Okay, ni table lah. Ni table. Kenapa tak cukup? Sekejap. Ni table. Okay, so moment equation tu nanti kita
kita akan buat and kita akan letak terus the equation dalam table. Okay. So this is the table. The table consists of member rows for member origin limit, then M0, M1, M2. M0 for primary system, M1 for redundant 1, M2 for redundant 2. Okay. Okay, now for the first cutting section, A, B, this is the primary structure. Okay, so A, B kat sini, CD, DC, DC dah tahu dah kosong kan? Okay, CD origin ni dah kau tahu dah ni kosong. This is 0. Okay. Okay, AB origin A. AB origin A yang ni 100. Moment acting counterclockwise, jangan silap ya. Okay, origin left, moment counterclockwise, origin right, moment clockwise. Boleh remember? Origin from left, moment counterclockwise, origin from right, moment clockwise. Okay, dia ada UDL sini. UDL berapa nilai? 225. 25, 100. Okay, so jarak sini X lah. Sini X kan? X. So M0 sama dengan? Okay, this is the cutting section. Okay, so benda ni kalau makin banyak you buat, you akan makin pandai, makin mahir. So sometimes tak payah nak tulis everything. So benda ni cuma untuk bantu kita write the right moment equation. Okay, so this is M0. M0 ni sama dengan negative 100 X, semua negatif. Negatif 12.5 X square, betul? Okay, so nilai yang ni kita nak letak dalam table. Yang ni kita nak letak dalam table. So this is for first one. Okay. Okay. Okay, second one macam mana dia punya dia macam ni di ujung kan, sini ada point load kan, sini 300 right. So ini moment, ini M0, kita punya origin kita from origin kita X ini, origin D kan, origin D X dan X from D. So sini 2, sini X tolak 2 lah. Berbeza dengan origin C. Kan C pun boleh origin kan. So pilih satu lah. Kalau origin C dia jadi lain. Sebab kalau ini kalau origin C ni 300. Sama je section dia. Ini M. M0. Origin C maksudnya sini X. Ini origin C. Nampak tak? Yang ni kalau origin C. Ini kalau origin D. Ni kalau origin D. Ini kalau origin C. Okay, limit tak sama Sini limit 24. Sini limit 0, 2. That's why saya kata kita decide lah mana yang paling senang untuk kita buat. Dua-dua pun boleh. Okay, tapi kena konsisten lah. Kalau satu dah pilih C, semua sistem C. Sebab dia ni kan apply to all system, right? So, kalau D, semua sistem D. Okay, so saya tunjuk dua option yang kita ada lah. This is, okay, the first diagram when D is origin. The second one is when C as origin. Okay, so different origin give us different limit and different diagram as well. Different equation as well. Okay, so kalau kita ambil tadi yang D yang ni lah. So M0 plus 300 X minus 2 kan? 0. So M0 sama dengan negative 300 X. Bawa sana negatif kan? So bawa sana positif. 600. Okay, so we have here negative 300 plus 600.
So yang ni for this one. Okay. So kita dah settle for the primary beam. This is the equation. Okay, this is the equation. Okay, yang ni saya letak dekat sebelah Yang ni saya simpan dekat sebelah. So kalau nak refer sebelah ni lah. Okay. Okay, next one we will write equation for redundant number 1, redundant MA applied. Redundant MA applied. So we have 3 cutting sections. So setiap sistem tu kita repeat the same thing, right? Same thing. Okay, kat sini yang 2 ni dah kosong kan? 2 tu dah kosong kan? Okay, so yang ni kosong. Yang ni pun kosong kan? Okay, tinggal only AB. AB. Okay, it is 1 minus 0.25x. Is it right? Betul? 1 minus 0.25x. This is 1 minus 0.25x. Okay. Okay, kalau tak boleh nampak, kena draw lah. Kan? So this is M1. Moment kat ni 1 kan? Dia ni 0.25, right? Distance dia x. Distance dia x. So negative M1 plus 1 minus 0.25 times x. So M1 is 1 minus 0.25x. Okay, so letak dalam table 1 minus 0.25x. Do you get that? Okay. Okay, now we move to M2. Okay, move to M2. So again, we have 1, 2, and 3. Okay, yang ni, what is the first one? X? X. X ya? Okay, yang ni X. Ini X. Okay, what about the second and the third one? X juga. Sama kan? So yang ni X. Ini pun X. Okay. So this table, kita dah calculate or write all the moment equation in all 3 system M0, M1, M2. Okay, so semua-semua ni just to visual lah the diagram tu. Okay, so what most important dalam solution your answer scheme tu, saya memang akan tengok redundant apa you pilih. Okay, from redundant ni you have the right system, and then the all the system with the diagram. So each diagram you have to show all the reaction. Okay, calculation reaction tu saya tak tengok. Saya nak tengok sistem yang dah ada reaction. Okay, and from the system kita dapat table ni lah. So table summary all the moment equation in the table. Okay, sama juga step untuk calculate moment equation ni, tu semua kat tepi. Okay, so you nak letak tak letak doesn't matter, but saya akan tengok the final table ni lah for the moment equation. Okay, so next after this is displacement. Displacement sebab kita nak fill in this compatibility equation. So there are 6 displacement, theta, okay, theta 1 knot, and then delta 2 knot, and then F11, F12 equal to F21, F22, right? So there are 5. There are 6, but 1, 2 and 2, 1 same. Okay? So kat sini, satu lagi tips yang saya nak share, tak payah tulis balik equation dari table ke sini. Okay, sebab bila you tulis balik, contohkan satu buang masa lah. You akan tulis, okay, ni the equation.
0 to L M1 M0 kan? Dx. Lepas tu proses dia memanglah yang ni kan. Tapi kalau tulis buang masa lah. So yang ni equal to 1 over EI section number 1 0 to 4. So tulis balik. Tulis balik dx. Tulis lagi. Section number 2 from 2 to 4. Tulis lagi. Kan tulis ni banyak kali tulis kan. Take time right. And then bila you tulis, sometimes you transfer ke sini tertinggal negatif, tertinggal X. Betul? Kan sometimes ada possibility tu kan. So tak payah tulis banyak kali. Cukup moment equation tu ada dalam table. Okay, sebab apa? Kita tengok ni, delta one note dah tahu dah. Delta one note means kita akan integrate M1, M0. Kan tengok depan ni dah cukup dah. Okay, we integrate to get the displacement. Okay, limit dia ada yang dah ada kat sini, limit 0 to 4. Kan? So tak payah rewrite all over again. Sebab bila you rewrite balik satu, you akan buang masa. Satu lagi akan ada possibility salah transfer. Salah tulis. Belum lagi salah transfer pergi ke kalkulator. Kan? Okay? So kat sini memang kalau dulu masa saya buat soalan tetapkan redundant pun 30 orang kadang-kadang boleh jadi 25 jawapan. Sebab kat sinilah dia sebab berlakunya perubahan jawapan tu. Okay? So sebab bila tulis banyak kali ni kita akan ada buat mistake lah. Siapa-siapa pun, saya pun sama. Okay? So kita nak reduce that mistake, tak payah tulis banyak kali. Tak payah. Tengok simbol dah tahu dah. Tengok simbol. So you nak buat macam ni. So saya tak advise sebab tu tadi dekat yang group tadi ni. Yang ni group tadi. Saya buat macam ni. Tak payah tulis. Tak payahlah ni contoh je kan. So tak payah tulis benda ni dalam exam pun tak payah tulis. Macam ni. Nampak? Okay. And again, sama juga dalam calculator tu kan, when you key in the value in the calculator, tiga-tiga ni pun you boleh dapat sekaligus kan. Tapi kalau tak confidence, kita nak pecah-pecah, doesn't matter lah. Cuma kita nak reduce kita punya mistake bila kita tulis banyak kali. And then kita nak save time, tak sempat. Kalau everything you nak tulis memang tak sempat siap. Okay, so kita kena work very smart. So skip unimportant step. Okay, dia sama je. Banyak tulis, banyak salah. Banyak cakap pun banyak salah juga. Kan? So cakap benda-benda yang bermanfaat je kan. So kuranglah buat kesilapan kan. Okay. Okay, kita tak payah tulis tak payah tulis. Tapi kalau you still nak tulis equation tak apa. You tulis equation or tak tulis equation tidak menolak markah apa-apa pun. As long as you boleh bagi the right displacement value. Okay, so yang ni semua tak nak. Yang ni kita tak nak tulis. Kita tak nak buang masa, you don't have enough time dalam exam. Kita tak nak tulis. Okay, kalau you nak tulis formula tak apalah, boleh tulis formula kalau you nak tulis. Kalau tak nak tulis formula pun okay, sebab kita refer pada label ni dah cukup. Okay, so apa kita buat, kita akan tengok table. So kita akan ada 3 section. Kalau you boleh buat sekaligus, ni dah tinggal satu je kan? Kan, M0, M1 kan? Tinggal satu je, tinggal AB tu je. Tinggal AB kan. Okay, please now integrate M1, M0, limit 0 to 4. What is the answer? Integrate now. Using calculator, please integrate. Please integrate M1, M0, 1 minus 0.25x and negative 100 x minus 12.5x square. Okay, the limit is 0 to 4. What is the answer in terms of EI? Dapat apa ni? Apa? Integrate. Integrate guna calculator? Boleh? Macam mana last time you buat deflection? Tak guna calculator? Kenapa tak guna calculator? Manual. Ya betul pakai manual. Betul ke pakai manual? Betul.
Lawak lah. Sekejap Terkejut saya you kata kira manual. So kita kena work smart, semua kena so sama juga matematik. Tekan kalkulator tu matematik. Kan? Integration matematik. So sama tak macam yang saya sebut tadi. Reaction tak payah tunjuk kan? Sama juga, tak payah buat manual. Sekejap mana dia kalkulator tu. Sekejap. Patutnya tak payah tunjuk. Tapi tak apalah. Saya kena pindah. Sekejap saya kena pindah dekat C dulu. Kan, so simple, straightforward. Sekejap, mana dia? Ni. Dua pula. Okay, ni. So M1, M0, right? M0, M1, integrate. You punya lagi canggih kereta kan? Yang baru kan? Itu pakai lama lagi. Ini yang lama ni. Okay, integrate M1 1 minus 0.25 X, mana X dah? Alpha X. Tutup kurungan Okay, another one is negative 100 alpha X minus 12.5 X square. Okay, alpha, bukan alpha dah. Bukan alpha X square terus tekan X square tak boleh. Kena tekan X dulu. Kena tekan alpha X square. Macam ni kan? Okay, bracket close. Okay, comma 0 to 4. 0, 4. Close bracket. Kan kalau kalkulator baru terus je kan? Ni kalkulator lama. Okay, so this is for AB. Dapat? Dapat? Ini benda ni memang confirm masuk exam. Memang confirm lah. Memang confirm. So make sure you boleh buat. Integration, flexibility method mesti ada dalam exam. Integration. Okay, cuma kali ni nasib baik sebab ini kosong ni kosong kan? So so nilai ni datang dari AB only. Okay, because BC and CD 0. So kalau semua ada kena buat tiga kali lah. Okay, so it is negative 333.33. Okay, kalau rajin ambil lebih sikit lah, 333, 3 decimal point. Okay, kalau makin sikit decimal point tu jawapan akan jauh sikit lari. Macam hari tu kelas mana saya buat. Jawapan dia lari jauh sikit. Okay, so ambil negative 333.33. So negative 333.333 over EI.
Okay? So do the same for delta 2 naught from 0 to L M2 M naught dx. M2 M naught dx ada dua lah. AB dengan BC, right? BC, CD sebab sini 0, right? So teruslah tengok table, terus key in dalam calculator. Okay. X dengan yang first one tu. X berkira, cuba kira. The first one is X alpha X kali dengan negative 100 X 100 alpha X alpha dah tekan belum? Alpha X negative 100 X minus 12.5 alpha X square. Untuk kurungan Untuk kurungan. Okay, limit dia from 0 to 4. Okay, kalau pakai kalkulator yang baru tu kan, macam tu kan. Itu boleh terus continue je kan. Okay. Boleh terus continue. Kalau confident tak tersalah tekan, boleh terus continue. Kalau takut nak continue, tulis dulu yang ni. The answer for this one is yang ni. Ini untuk AB lah. This is for AB. Apa nilai dia? 2933. So negatif 2933.333. Kan? Okay, ada satu lagi plus. Okay, plus yang kedua X dengan negatif 300 X plus 600. Berapa yang tu? Dah dapat belum? Jadi kalau boleh sekalikan je. Letak terus jawapan sini. Sebab sometimes bila sekalikan ni kita kadang-kadang typo kan, kena patah balik buat. So boleh buat asyik-asyik. It's up to you. Okay. Sekejap. Okay ni. Integrate X. Kurungan X alpha X. And negative 300 X alpha X plus 600 plus 600 kan? Tutup kurungan, comma 2 and 4. 2 and 4 Okay? Negative 2000. Negative 2000. So sini tambah tolak lah 2000. So yang ni, so EI, so dia negatif 4 lah. 4 kan? 933.333 over EI. Okay, can you continue? Okay, nanti F11, F21 ni dia akan small number. Yang nombor yang big number ni pada primary system. Primary system because of the external loading tu kan. Okay, and due to unit value ni. Kalau for M1, yang ni je lah 1 minus 0.25x square. Square, saya akan dapat nilai F11. Yang M1, M2, yang ni M2, tiga-tiga sekali lah. Okay, apa nilai untuk F11? 1 minus 0.25x square to 0 to 4. What is the answer? Apa nilai kat sini? 0 ya? Yang ni dapat 0 ke? F11 1 dapat apa? Dapat apa? Memang 0
M1 M1 square. M1 square means 1 minus 0.25 X kan? X tutup kurungan dan baru square. So limit dia 0, 4. 1.333. Okay. Okay, 1.333 only lah. Sebab yang lain semua kosong kan? So yang ni adalah 1.333 over EI. Okay, then yang kedua M1, M2. Ni kan? So M1, M2 pun sekali je kan? Sekali je. It is X alpha X dengan 1 minus 0.25 alpha X. Bukan, tutup kurungan dulu. 0 dengan 4. Salah sign pula. So nak back. Cuba kira you punya lah. 2.667. So yang ni is 2. Apa? 2. Betul tu benda tu. 2.667 over EI. Okay, lepas tu yang ni kena buat 3 kali lah. M2 kan X square 0 to 4. X square 2 to 4. X square 0 to 2. Total kan? Okay. Apa nilai F22? Semua sekali. Berapa? Two point six. 42 point. Okay. Kita dapat ya? Kita dapat ni. Okay, so dah dapat ni. So inilah dia yang kita nak cari. All this displacement. Okay, to be substitute into the compatibility equation, right? Okay, so now kita dah boleh write compatibility equation. So kita substitute lah, substitute all displacement into the compatibility equation. Okay, compatibility equation must in terms of EI. Okay, tak payah nilai EI untuk bagi the compatibility equation. Okay, it will be cancelled when we solve the compatibility equation, but compatibility equation must be written in terms of EI first sebab tak ada displacement yang besar-besar macam tu kan. Okay, yang ni the negative 333 negative 333.333 tadi negative 4933.333 betul? 49 tadi kan? 4933. Okay, so this is for theta 1 naught and delta 2 naught. Okay, so plus F 1 over EI juga. EI matrix
2 by 2, matrix 2 by 2, it is 1 point, 1 point, sekejap, kenapa dah, ada. Okay, 1.333, lepas tu 2.667, 2.667 and 42.667. Okay, kali dengan tadi the first redundant is MA, the second redundant is dy kan, dy. Okay, and this is equal to 0. Okay, except kalau ada support settlement. Okay, so this is the compatibility equation. Okay, compatibility equation. Okay, and then when we solve redundant by solving the compatibility equation. The compatibility equation. Okay, solve redundant by solving the compatibility equation. So, bila kita nak solve, kita nak cari nilai MA and DY, right? Yang ni kan, yang ni F tu maintain kat sini. Tapi yang ni kita bawa pergi belah sana lah kan? Okay, so yang ni is equal to, bawa sana jadi positif. 1 over, tak ada EI dah lah. Yang ni dah boleh cancel EI lah. Tapi nak tulis dulu tak apa, nanti kita cancel Okay, so sini jadi negatif, positif lah. Dah jadi positif, bawa sebelah sana kan. So jadi 333.333 and itu positif. 4933.333. Yang ni tadi adalah 1333, 2667, 2667, 42.667. 7, ni 7, so 1 over EI. Okay, so ni ni kita dah susun balik. So EI ni cancel, EI ni cancel kan? Cancel. So it is just like when we use calculator, it is dia boleh pakai dua lah, matrix dengan simultaneous equation. Ni kan asalnya tadi kan simultaneous equation. So we use simultaneous equation. So simultaneous equation format dalam calculator tu kan kita mencari X and Y. Kan? Kita mencari X and Y kan? Ini format lah, ini format dalam calculator X and Y. So kat depan ni apa? A1, B1 equal to C1. So ini bawah ni A2, B2 and C2. Ini format lah. Ini format dalam calculator. So kita dah susun yang atas ikut format calculator. So tinggal nak key in dalam calculator, we use simultaneous equation. Mana satu? Equation 1. How many unknowns? How many redundant? 2 redundant. 2 redundant. So A1 is 1. Yes, 1.333. Okay, this is A1 equal, okay, next B1 2.667. Okay, next C1 is 333.333. Next 2.667. Next B2 is 42.667. Next is 49.333. Okay, so we get 21.4
and 114.29.3 lah. Okay. So kita dapat tadi M dengan dy kan. Siapa tadi? Lupa dah. Yang ni 114 ni y kan. So yang ni 114 or 114,286. 114,286. Yang first tadi tu 20. Oh, tajak ke? 21.404 21. So this is 21.404. So moment kilo Newton meter. dy kilo Newton. Okay, so yang ni redundant lah. Redundant, right? Redundant. Okay, redundant. So we solve redundant by solving the compatibility equation. Okay, dah habis ke? Belum. Because we have remaining reaction. Okay, 3 remaining reaction ni. 3 remaining reactions can be determined by using ada option tau, using equilibrium equation or principle of superposition. Actually, beside using equilibrium equation untuk solve for the remaining reaction, we have another alternative which is easier than using equilibrium equation. Sebab kita dah ada tadi reaction for each system. Okay, back to the asal ni yang mula-mula tadi kan, ini kan. Kan this diagram kan we draw from the principle of superposition, right? Means that yang ni tambah ni kan. Maknanya ni tambah 1 kali MA. Yang ni ini pun tambah 1 kali dy. And kita dah calculate dah tadi AY dengan BY, right? So yang kita nak sekarang ni AY dengan BY. AX 0 lah. Okay. So AY kita tengok, kita ikut flow ni, flow principle of superposition. For AY it is negative 100 plus negative 0.25 times MA plus 1 times dy. Boleh ikut tak? Okay, first one is AY ya. AY. Kita nak cari AY ya. First one kita nak cari, okay, kita ambil kat sini using principle of superposition. Okay, kita nak calculate nilai AY. Okay, in primary structure, AY tadi berapa? Negative 100. Okay, this is AY in primary system. Okay, plus AY in redundant number 1. Negative, positive. Negative 0.5, right? Okay, yang ni kena kali dengan 25. 25 Okay, so yang ni ni redundant number 1 kan? Redundant number 1 kan kali dengan MA. Plus AY for redundant number 2 1. Ini kali dengan dy. Okay. So gantilah nilai itu dalam ni kan. So kita dapat tak payah tulis lah kan, cuma nak tunjuk for first step kan. Okay, yang ni akan jadi negatif dia jawapan tadi positif kan. Okay, so ini ditolak 0.25 times 21.404. 21.1.404. So yang ni plus 1 plus 1
dengan 114. 114.286 kan. Okay, then kita terus dapat AY. 8.935 kilo Newton. Okay, so yang ni lagi senang dari guna equilibrium equation. Sebab kita dah calculate kat atas kan. Okay, sama juga BY. BY dah jadi 500 kan. 500 right. 500 lepas tu kita ada positif kot. 0.25 kan. Kan. So MA kat sini 21.404. Lepas tu kita ada negatif negatif 1 1 juga. Positif 1 juga kan. Sini 1 kali dengan 114.28. Mana? Oh negatif tu so ini negatif tu. Okay. Negatif tu. Negatif tu Okay. So solve this. So what do you get for BY? Two 276. 276.779 kilo Newton. Okay. So last, yang ni dah habis dah. Dah habis. So kita boleh pakai equilibrium equation for checking. Tapi yang ni option je lah. Equilibrium equation for checking. Yang ni tak wajib ni for checking. For checking. So kita dah akan ada the system. Tadi sini UDL sini point load kan. So semua nilai tu kita masuk balik lah. So BY sini BY 276.779 ni 300 ni 25 kan. 25 AY ni 8.935. 8.935. Lepas tu moment tadi 21 positif moment 21.404 and then DY tadi 186 18 apa? 114.286. 114.286. Okay. So this is the system, dah siap semua, all 5 reaction is there. So we can use equilibrium equation for checking. Okay, tapi not compulsory lah. Tapi biasanya kalau kita nak make sure the diagram, the shear force diagram and bending moment diagram boleh draw close loop. So kalau dia check for FY, check for moment kosong, then betul lah calculation. Okay, 25 times 4 plus 300 minus all dapat kosong tak? Cuba check 25 kan? Yang ni for FY lah. For FY 25 times 4 kan? Plus 300. So semua bawah minus kan? 8.935 minus 276.779 minus 114.286. Sometimes dia tak kosong lah, 0.0 something or plus minus 1. Okay, 0 0. So yang ni total FY. So means that betul lah. Okay. So kita boleh pakai equilibrium equation for checking. Okay, kita boleh check juga for moment lah. Check for moment and should be 0 as well. Okay, should be 0 as well. So kat sini dah boleh draw lah the diagram. Okay, so diagram, shear force diagram, minimum moment diagram memang kita kena tahu buat sebab yang tu basic yang tu very benda yang paling basic dalam structural engineering is draw the shear force diagram and minimum moment diagram. Minimum moment diagram tu is actually akan show to us the crack. The crack dalam konkrit kan. Kita akan detect from bending moment diagram
Okay, kat mana ada maximum moment, kat mana besi nak letak semua tu from bending moment diagram. Okay, that's very important. Even though macam benda tu mungkin kita tak highlight sangat dalam this subject, tapi kita mesti kena tahu that knowledge. So normally bila kita buat latihan tu, teruskan je sampai bending moment diagram. Okay, so for flexibility method, stiffness method, and also the moment distribution method. Okay, so daripada sini dah boleh draw lah, dah boleh sketch. So kalau dah biasa draw, so draw the diagram dah tak susah. Yang susah masa first time belajar benda tu. Kan, apa benda pun for first time yang susah. Lepas tu dah jadi senang lah. Okay, shear force diagram. Shear, look at the shear. Okay, so kat sini dia ada, so dot dia kat sini Ni dah boleh turun pergi kelas Jumaat ni. Nak pergi makan tu, nak gerak dah. Mak tu ya. Okay, ni shear force. Okay, so 8.935 start dari 0 going up, naik atas, point dekat atas ni 8.935. Okay, tolak 25 times 4 kan, so dia akan turun bawah ni lah. Okay, mungkin tak besar sangat lah, 8 je kan, agak-agak Okay, so dia akan 8.935 tolak 25 times 4 kan, dia akan dapat point kat bawah tu. Apa nilai dia? Dah tolak siap-siap 8.935 tolak 100. Berapa? Negatif 9.065. Okay, plus dengan ni apa? Plus 276.779. So tak kena patut bawah lagi, tak apalah. 185.714. Okay, lepas tu kena go straight. Tulis salah pula. Dia kena duduk kat sebelah sini. Okay, sekejap. So ni 14. So dia akan go straight. Go straight kan? Straight sampai we meet 300. Okay, then turun another 300. Turun 300, dia pergi ke mana? Point bawah ni lah. Kan? Sinilah berapa nilai? 114.286. 114.286. So yang ni, nanti yang you buat elok-elok Okay, so sini. So dia akan jumpa this. Kan? So dia akan balik ke kosong. So last point, 0. Start dengan 0 and end at 0. Okay, no, yang ni the shear force diagram. For diagram. Okay, so ni ada intersection Ada intersection. Ada intersection means ada maximum moment. Maximum moment. So ini shear force diagram lah. Cuma tak betul lah, 8 tu kecil je lah kan. Okay, so this is shear force diagram. So atas ni positif, bawah negatif. Positif, negatif negatif. So then continue dengan bending moment diagram. So ada intersections. Intersection means ada maximum moment in the bending moment diagram. So boleh continue dengan diagram. Okay. Okay, the first point ada moment kan? The first point ada moment. So ni the first point. So moment tu 21.4. So dia dekat sini lah. Dekat sini. 21.40.
as the first moment value. Okay, sama juga dia kosong plus 21. Dia kosong plus 21 tu. Kan dia zero, dia start dengan zero start dia kat sini. Tapi sebab moment dia positif, right? So kita dapat 21.404. Dan kena kira area ni. Okay, kena kira ni area ni, so kena kira nilai X. Nilai dia punya distance distance from 0 sampai the intersection. Okay, dia 8.935 bahagi dengan 25 tadi. 25. Cuba check, kita balik. Cuba check. Kalau confused kan, cuba check. Dia bukan terbalik. Yang ni kilonewton kan? Yang ni kilonewton per meter kan? Kita nak meter. Is it right? Dan dia punya total tu 4 meter kan? So yang mana satu? 25 bahagi 8 ke 8 bahagi 25? Yang ni bagi dapat apa? Betul ke unit ni? Yang mana? Yang mana nak dapatkan unit meter tu bawa jadi atas tu. Kilonewton per meter? Kilonewton per meter bagi dengan kilonewton. Yang ni bukan kan? Yang ni kilonewton per meter bagi kilonewton. Kita dapat 1 per meter kan? So yang atas lah. Okay. So berapa tu? 0.357. So jarak dia 0.357 sini. 357 meter. Okay, dan balance tu 4 tolak ataupun 91 bahagi tu lah kan, bagi 25. Sama lah, so dia akan dapat total 4 meter lah. 4 meter. So berapa jarak tu? 3.643 lah. Okay, so dah dapat dia punya distance tu. Kita dah boleh kira area. So next point kita akan dapat dari 21.404 plus this area. Plus ini plus ya. Kita akan plus segitiga tu. Plus segitiga tu. Nampak Plus segitiga tu kita akan dapat point dia di atas lah sebab dia plus. Kan? So dia akan naik atas ni. So kat atas ni. Okay? Sebab point dia plus. So kira nanti nilai tu. And then dia ada kemudian negatif, right? So negatif means dah dapat point ni. Kira tak? Point ni berapa? Okay, dah dapat yang ni nanti kena minus segitiga nombor 2. So you akan dapat point dekat bawah lah. Dekat bawah ni. Okay, dapat point ni. And then you akan dapat point sini. Then you akan dapat point sini. Okay, so yang ujung ni dia straight je sebab dia point load kan. Dia point load, ini straight. So yang ni dia straight je. Okay, yang ni pun dia straight juga. Cuma dekat sini dia curve. Okay, so yang ni dia curve. Okay lah, bagi bertemu tu. Okay, so this is the bending moment diagram. Okay, so ini positif. Ini negatif. Cuma kalau dalam design kita terbalikkan diagram ni. Dalam design kita terbalikkan diagram ya. Sebab ada crack berlaku dekat sinilah. So dekat sini yang kita kira berapa saiz besi tu. Okay. Dalam design kan kita nak tentukan saiz besi. Okay, for reinforced concrete. Okay, kita akan tentukan based on the bending moment diagram.
Okay, so nilai bending moment ni lah nanti yang kita akan consider bila kita nak calculate that one. Okay, so normally kalau buku-buku design BMD semua dia terbalik. Dia positif di bawah, negatif ke atas. Okay, the crack tu berlaku pada maximum moment ni. Okay, and diffracted shape, diffracted shape of the beam pun kita akan nampak bila kita terbalik kan, kita akan nampak lah kat mana dia punya shape tu. Diffracted shape of the beam kita akan nampak from bending moment diagram. Okay, so this is the full solution. Okay, so that's all for today's session. So jangan lupa the formative assessment. Okay, your group saya buat sampai habis ya. Tadi tak sempat habiskan. Tadi sampai sini je. So your group ni sampai habis solution lah. So that's all. Hopefully dah clear, dah nampak muka jenis-jenis sikit dah kan. Compared to tadi awal-awal semua muka-muka blur. Okay, insyaAllah. So next week kita akan masuk frame. So frame tak beza pun dengan beam. Cuma berubah structure. So analisis dia sama. Okay. So thank you. Attendance boleh tick dekat e-future. Boleh terlepas? Oh tak apa. Saya tick. Semua ada kan? Okay. So that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, madam. Okay, welcome.